Allora, benvenuti a questa un po' in ritardo, a questa sessione sulle emergenze neurologiche. Oggi facciamo leggermente differente perché prima di fare la lettura del professor Natcarni, vi propongo un caso clinico neurologico in cui proviamo a interagire tutti, sia chi è presente in aula che chi ci ascolta da casa. Quindi proviamo questo nuovo esperimento e quindi, senza perdere troppo tempo, vi propongo la storia iniziale di questo caso clinico che abbiamo presentato ai Clinical Games 2022 della Sineuf. Ecco a voi il caso clinico, e dopo vi darò anche da casa la modalità per interagire con noi qui in aula. Ciao ragazzi e benvenuti ai Clinical Games. Vi presentiamo ora il caso di Maria. Siete pronti? Bene, cominciamo! Sono le ore 14 di un martedì. Maria, 13 anni, giunge in pronto soccorso trasportata dal 118. La minore viene trovata dal padre, nella propria abitazione, riversa a terra verso l'ora di pranzo. Il padre, in quel momento, tornava dal lavoro. Il padre non sa dare molte informazioni sull'accaduto. Durante la mattina, infatti, non c'era nessuno dentro casa. I genitori sono separati e non vivono insieme. Da quanto raccolto in anamnesi dal personale dell'ambulanza, negli ultimi giorni, Maria sarebbe stata molto agitata. Sembra che mangiasse poco e bevesse molto. Il padre riferisce di una cefalea lamentata nei giorni precedenti l'accaduto. Proprio per questa cefalea, Maria oggi non era andata a scuola. La ragazza pesa 70 kg. Il padre nega qualsiasi patologia pregressa. Unica cosa, ci sarebbe una familiarità materna per epilessia. Il padre non è presente al momento dell'arrivo dell'ambulanza in pronto soccorso. Infatti, nel frattempo, sarebbe andato a prendere la madre. All'arrivo dei soccorsi, Maria risultava risvegliabile verbalmente. Durante il trasporto lo stato di coscienza della paziente sarebbe invece rapidamente deteriorato, diventando risvegliabile solo al dolore. Per il resto, respiro, circolo e cute sarebbero rimasti nei limiti della norma per tutto il trasporto. Con una frequenza respiratoria di 20 atti al minuto ed una saturazione del 96% in aria ambiente, una pressione rilevata di 120/70, al momento dell'arrivo in pronto soccorso, Maria, sebbene incosciente, appare stabile. Sta effettuando ossigeno ad alti flussi, come da protocollo, ed è correttamente assicurata sulla barella. All'accettazione, per l'alterato stato di coscienza, viene attribuito un codice rosso e inviata rapidamente in sala rossa. Bene, ora che sappiamo come inizia la storia, cosa fareste per Maria? Ok, eccoci qua. Questa era la storia di Maria, dunque è una bambina di 13 anni, di 70 kg, che arriva incosciente in pronto soccorso, trasportata dal servizio di 118. Sta facendo ossigeno ad alti flussi, è stabile come parametri, ma risponde soltanto al dolore ed è peggiorata durante il trasporto. Ok? Allora, adesso mettiamo il caso di Maria qui. Ok, lo vedete? Sì, perfetto. Anzi, lo mettiamo leggermente più largo, così lo vedete meglio. E cominciamo la storia e cerchiamo di lavorare insieme sul caso di Maria. Ok? Come fare? Prendete il telefonino, se avete la possibilità di leggere il QR code, e scannerizzate il QR code, altrimenti, se non vi funziona il QR code, potete andare su www.menti.com e inserire il codice che vedete in basso, cioè 7871 1815.
Ok? Ci siamo? Vedo che cominciate a mettere dei cuoricini, quindi vuol dire che iniziate a mettere il cuoricino, no? Il cuoricino vuol dire che vi piace e che funziona. State mettendo dei cuoricini. Ok, tutto funziona. Allora, torniamo a Maria. Ok. Quali sono le prime 3 cose che fareste per Maria? Quindi appena arrivata il codice rosso, è passata al triage, è arrivata direttamente da voi. Avete la possibilità di mettere delle parole e quindi liberamente scrivete quelle che sono anche da casa, dovreste riuscire a interagire con noi e così capiamo quali sono le prime 3 cose, proprio 3 cose semplici che fareste che vi vengono in mente da fare per Maria. Anche Vinay in inglese scriverà le sue 3 parole. È anonimo. Ma lui è anonimo, è assolutamente anonimo. Solo Vinay che scrive in inglese non sarà anonimo, ok? Le prime 3 cose. Le prime 3 cose che fareste. Chi è che ha scritto quelle cose? Qualcuno. Man mano che le scrivete, vedete, stanno arrivando. Ah, ok. Tanto non si sa, vanno a finire poi quelle più frequenti verranno al centro, si posizioneranno al centro della... No, ma questi siamo nel futuro proprio. Ok? Va bene, allora mi pare che possiamo già andare un po' avanti e vedo che tutti siete concentrati sul reperire un accesso venoso, più o meno mettere il monitor, qualcuno già parte con una TC encefalo, monitoraggio multiparametrico, eccetera. Allora noi invece come risposta ritengo che le prime cose da fare siano valutare il paziente, perché ovviamente prima di tutto, prima di fare qualsiasi scelta, capisco che chi ho davanti. Poi, come abbiamo imparato in questi giorni, come ci ha insegnato il professor Nadkarni, cerco di assegnare i compiti al mio team in base alle risorse che avrò a disposizione, quindi correttamente, come qualcuno ha scritto, metterò il monitor e quindi l'accesso venoso. Quindi diciamo che tutte queste cose erano corrette e quindi stiamo cominciando a lavorare intorno a questo paziente. Ok? Di tutte queste cose importante è proprio la gestione del team, no? Quindi nessuno ci aveva pensato, ma assegnare i compiti nell'emergenza, sapere chi è il leader di quell'evento, chi si sta occupando di fare il prelievo e chi si sta occupando di mettere il monitoraggio è altrettanto importante. Stiamo lavorando intorno al paziente, gli infermieri stanno mettendo l'accesso venoso, noi ci occupiamo di valutare il paziente. Lo facciamo con l'ABCDE. Le vie aeree sono pervie, anzi il posizionamento del capo riduce un certo respiro sterteroso che aveva il paziente. Il respiro è spontaneo, non ci sono rientramenti, il murmure vescicolare è ben trasmesso diffusamente, c'è qualche rumore umido trasmesso dalle alte vie aeree, ma i primi dati del cardiomonitor ci danno una frequenza di 20 battiti al minuto e una saturazione, togliendo l'ossigeno, del 96% in aria. Il colorito è roseo, i polsi sono validi e simmetrici, c'è un refill di circa un secondo e anche qui la pressione arteriosa è 120 su 80. Scusate, prima era la frequenza, ho detto una cosa errata, stavamo valutando il respiro, avevamo una frequenza respiratoria, ho detto una frequenza cardiaca di
20 battiti al minuto, ho fatto un errore, una frequenza respiratoria di 20 atti al minuto, e invece la frequenza cardiaca è di 60 battiti al minuto, con una pressione che tutto sommato è buona. Se andiamo all'esame neurologico del paziente, abbiamo un paziente che appunto è responsivo soltanto al dolore, un Pediatric Glasgow Coma Scale di 8-9, apre gli occhi al dolore, dice parole incomprensibili e si retrae ovviamente mentre gli infermieri cercano di fare un prelievo. Le pupille sono in miosi fissa, ma non ci sono segni meningei. Non vediamo lesioni traumatiche, non ci sono petecchie, non ci sono clonie, non ci sono segni di lato, c'è una ferita lacero-contusa di circa 2 cm nella regione occipitale destra, che probabilmente è legata alla caduta della paziente. Non c'è alito alcolemico né acetonemico. Ok. Altra domanda: giunti a questo punto con questa paziente, con questa valutazione che abbiamo fatto, qual è la vostra diagnosi differenziale? Cioè la vostra testa cosa comincia a pensare? Qui ho messo una serie di possibilità per facilitarvi e qui il vostro compito è di metterle in fila, cioè da quella che secondo voi è la più probabile a quella che è meno probabile. Cinque minuti per pensarci, ovviamente. Nessuno ha ancora dato una prima. Sopra c'è sempre. Eccole. Sono le prime tre. No, mettetele in ordine, nell'ordine che voi ritenete. Valerio, la prima parte è un gioco, ma tu sei il caso clinico. No, ma ho seguito, io già lo so, infatti. Suggerisci, Non suggerire. Io non so io sono uscita dall'applicazione. Va bene, puoi rientrarci, puoi andare a www.menti.com e utilizzare il codice. Vedi che c'è lì sopra 78. Sapendo che qualcuno usciva, abbiamo rimesso i nostri slide. Va bene, vedo che siete abbastanza orientati. La più probabile per voi è l'intossicazione. Vi chiedo perché l'intossicazione avete scelto come la prima possibilità. Che cos'è che vi ha dato la miosi? Ok, è corretto. E poi lo stato di male non convulsivo, l'aumento della pressione intracranica, la malattia metabolica, disturbo idroelettrolitico, l'encefalopatia tossica, la patologia infettiva, lo shock, ovviamente non ci sono i segni, l'allergia e le situazioni per il resto sono quelle ovviamente più errate e quindi sono negli ultimi posti. Quindi, anche qui insomma siamo più o meno tutti d'accordo con voi. Queste non sono in ordine, erano le nostre idee di diagnosi a questo punto. Vi ricordo che come ci ha insegnato il professor Marcardi, c'è sempre un acronimo, qualche cosa che ci aiuta a ricordare, diciamo, le possibili diagnosi differenziali, in questo caso in un paziente che è incosciente. Ok? Allora, vi dovete cominciare ad orientare e quindi cominciate a fare delle cose. Quali sono le prime cose nell'immediato che fareste? Ok? Come fareste per prima cosa? Quindi proprio azioni anche. Ok.
Qualcuno ha già detto ABCD, ossigeno e monitor. Questo l'abbiamo già fatto, ok? Allora, qui già cominciamo a orientarci un EGA venoso con l'ECG, un tossicologico delle urine, un emogas, una TC encefalo. Questo TC encefalo continua subito. Esami, EGA, ECG, glicemia, esame urine, fondo dell'occhio, emocromo, glicemia, EGA venoso e tossicologico. Diciamo che mi piacerebbe chiedere perché avete scelto soltanto di fare l'elettrocardiogramma, oppure soprattutto rispetto a quelle che erano le nostre ipotesi diagnostiche. Ritengo che la risposta più corretta sia questa, e di fatto quello che noi andiamo a fare sono un prelievo ematico, un emogas arterioso venoso, non trovo un errore nel farlo arterioso o venoso, ovviamente arterioso ci dà più informazione, una glicemia capillare, che è un po' leggermente più veloce dell'emogas, e un tossicologico delle urine. Arriva l'emogas, e questo è l'emogas del vostro paziente. Vedete? Vabbè, ve la faccio breve se non riuscite a vederlo troppo bene. L'emogas è sostanzialmente un emogas normale, ok? A questo punto quindi avete fatto il prelievo. Che esami chiedereste per questo paziente? Quali esami fareste a questo punto? Prescrivereste? Chi è arrivato in ritardo può entrare facendo www.menti.com e utilizzare il codice in alto 7871 1815 per partecipare. Emocromo e chimica base. Quindi qualcuno si accontenta del minimo. Emocromo, chimica e tossicologico. Emocromo, chimica e tossicologico e coagulazione. Emocromo, glicemia, elettroliti, esame urine, ammoniemia. La coagulazione. Ok, perché molti la coagulazione? Per la funzione epatica. Perché hanno pensato un fatto cerebrale, magari. Vabbè, ma non c'ha altri segni. Non ho scritto in coagulazione. No, ma non è una cosa, è una discussione, perché Pensando a un fatto magari emorragico. forse per un fatto emorragico intracranico, ci siamo, e poi il tossicologico siamo d'accordo, l'emocromo e la chimica siamo d'accordo, perché l'ammoniemia? Perché l'ammoniemia? Pensando un'encefalopatia epatica ci sono anche le funzionalità. Noi diciamo che nel nostro caso avevamo pensato a un emocromo, una glicemia, c'era una procalcitonina, quindi eravamo con molti voi, gli elettroliti, transaminasi, l'ammoniemia, quindi anche noi avevamo pensato come quelle stesse cose, i livelli ematici di paracetamolo, l'alcolemia, la coagulazione, pensando appunto alla possibilità di un fatto, diciamo, cerebrale, un'emocultura, un LDH e conservare il siero. D'accordo? È un po' quello che cerca anche, che dice anche la letteratura, pensando poi a eventualmente rifare qualche cosa sul siero in più. Gli esami sono in corso, sono partiti, stanno andando in laboratorio, ci vorranno circa 30-40 minuti e sul tossicologico delle urine ci stiamo lavorando. Quindi siamo, diciamo così, abbiamo cominciato dei lavori, ci stiamo cominciando ad orientare. Sono passati 10 minuti. Che cosa fareste a questo punto della storia?
una parola, cosa fareste? Sono passati, avete avviato i prelievi, avete fatto delle cose, sono passati 10 minuti, cosa fate? Ok. Ok, mi piace, siete molto bravi, la domanda era a trabocchetto e facciamo giustamente, essendo passati ormai 10 minuti, una rapida rivalutazione del paziente. Che cosa succede? Che è diventato unresponsive, cioè è peggiorato il suo stato di coscienza, ha un pediatric glasmo coma scale inferiore di 6, le pupille sono sempre in miosi, ha un colorito roseo, un polso valido, un refill di 1 secondo, un cardiomonitor che ci dà una frequenza di 122 battiti per minuto, è apnoico, non ci sono rientramenti intercostali al giugolo, il cardiomonitor a un certo punto inizia ad avere una saturazione che va a picco di circa 80-81% e anche la frequenza cardiaca inizia contestualmente ad abbassarsi. Che cosa fate alla luce di questa rivalutazione? Eccola, vai. Rianimatore e prepararci per l'intubazione, dare ossigeno, intubazione, chiamo rianimatore, ventilazione e naloxone, intubo e metto in sicurezza le vie aeree e TC encefalo. Okay. Diciamo che siete molto interventisti e in realtà intanto guardo che la sonda del pulsossimetro ricontrollo che sia messa in maniera corretta e di fatto il messaggio che vogliamo passare è che non si cura il monitor ma si cura il paziente. Vi ricordate, era un paziente eupnoico che respirava bene, che non aveva rientramenti intercostali al giugolo, che clinicamente non aveva nessun motivo per desaturare. Quindi prima di intubarlo pensate di guardare che se quello che avete sul vostro monitor è un segnale sbagliato, ok? Di fatto però c'è rimesso, riposizionato il saturimetro, i parametri tornano ad essere quelli compatibili col vostro esame obiettivo, con la vostra valutazione. C'è però un dato che è diventato, lo stato di coscienza è andato peggiorando, perché il Pediatric Glasgow Coma Scale è andato sotto a 6 ed è diventata irresponsive. Quindi la bambina sta, dal punto di vista neurologico, della valutazione neurologica, sta peggiorando. A questo punto, qual è la priorità di questa paziente? Quindi non ha una TC encefalo. Altri suggerimenti? TC encefalo, sella turcica. You understand something? What are you asking now? You're asking what you do, what you can do. What you can do now? Yes, now. Ok. Ci siete? Avete risposto in pochi, ma vi do la soluzione, o
ovviamente in questo caso la risposta è quando c'è un peggioramento dello stato neurologico, prima di fare qualsiasi altra cosa, e poi vedremo che cos'è qualche altra cosa, diventa prioritario, no, per mettere in sicurezza le vie aeree, e quindi chiamiamo in questo caso gli anestesisti e intubiamo il paziente. Ma appena intubato il paziente nuovamente peggiora e comincia ad esaturare e comincia a rallentare la frequenza cardiaca. Che cosa fate? Qui avete pochi secondi per decidere che cosa fare, perché sta peggiorando, l'avete intubata e invece di migliorare, peggiora. Che fate? Ok, altri? Controllo il tubo, vuol dire che prima che mi scoppia il tubo, a me soccorritore, controllo quello del paziente. Ma gli altri i parametri? I parametri, saturazione va giù, frequenza cardiaca. La frequenza cardiaca pure sta scendendo. Ok, va bene. La risposta corretta appunto era faccio dope, e di fatto abbiamo controllato il tubo, si era ostruito, fa un po' di aspirazione e tutto torna alla normalità. Nel frattempo sono passati 20 minuti e è arrivato il risultato di tutte le droghe nelle urine. Ok, questo è il test che noi avevamo a disposizione, che valutava anfetamina, cocaina, marijuana, metanfetamina, oppiacei, barbiturici, benzodiazepine, ecstasy, morfina, metadone e antidepressivi triciclici, e il risultato è che è negativo. Ok? A questo punto della storia, con tutte queste notizie che abbiamo a disposizione, ritorniamo a tutto quello che era prima, cioè chi rimettete in prima linea e chi mettete alla fine. Vediamo se ne avete escluso qualcuno, diciamo che metteteli tutti in fila, ma noi andremo a leggere poi le prime 4-5. Ok, allora l'intossicazione piano piano scende come possibilità, sale la possibilità di uno stato di male non convulsivo, di una malattia endocrino-metabolica. Vi ricordo che c'è una glicemia, una glicemia normale, e l'aumento della pressione intracranica, che rimane, insieme a un disturbo idroelettrolitico, ma anche lì avevamo un'emoclassia normale. Quindi diciamo che sono abbastanza d'accordo. Ancora sull'infettiva l'avete molto scartata, però non abbiamo grandi informazioni perché ancora non abbiamo un emocromo, e quindi diciamo che chi rimane in ballo forse ancora sono lo stato di male non convulsivo, un'intossicazione forse rimane ancora in ballo, un aumento della pressione intracranica, un'infezione intracranica e il trauma, perché di fatto, vi ricordate, in anamnesi comunque c'era una piccola lacerazione, quindi il trauma rimane sempre attivo. Però arriva qualcos'altro, arrivano gli esami ematici, l'emocromo, la PCR, la procalcitonina, la glicemia, gli elettroliti, le transaminasi, l'LDH, ma anche questi sono tutti nei limiti della norma. L'unica cosa che ci viene segnalata è un alcol test con un'alcolemia di 0,6 grammi litro, quindi
non da diciamo, intossicazione da alcol, però un po' di alcol forse lo ha bevuto, ok? Che cosa facciamo adesso a questo punto? Nel frattempo i parametri I parametri sono: la paziente è stabile, cioè abbiamo qualche minuto è intubata, è stabile, però non abbiamo ancora la diagnosi. Ed è idratata? Cioè, c'ha qualcosa? Sì, c'ha la sua vena. Ok. Mi sembra che tutti siete d'accordo che vogliamo capire se fare una neuroimmagine, e di fatto lei, siccome ha le vie aeree protette, va in TAC, va a fare la sua neuroimmagine e la TAC è negativa. Okay. E quindi torna dalla TAC e che gli famo? Che cosa fareste? Quindi avete tutto negativo, è appena tornato dalla TAC, che cosa facciamo? È arrivato il papà. Non è arrivato il papà, non è arrivato nessuno. Che gli facciamo? Il paracetamolo non lo so. Ah, nessuno? Non Non c'è nessuno? Non c'è ancora nessuno. C'è solo la bambina? Solo la bambina. Dall'inizio. Però scusa, hai detto che il papà l'aveva trovata... Esatto, ma è andato a prendere la mamma perché erano separati, e quindi Quindi lei sta in pronto soccorso da sola? questa è pronto soccorso portata dall'ambulanza. Va bene, vi ricordo che è tornata dalla sala rossa dove ha fatto la TC, come sempre la vera risposta era la rivaluto, ok? E la rivalutazione sostanzialmente è sempre la solita, cioè è sempre unresponsive, è sempre un Glasgow Coma Scale inferiore a 6, c'è sempre la miosi, e tutto quello che abbiamo fatto finora è sostanzialmente negativo. Che gli facciamo ora a questo punto? E qui avete giustamente detto, l'elettroencefalo avete già detto voi, un elettroencefalogramma o una puntura lombare? La TAC l'aveva fatta. Va bene, vedo che siete molto combattuti. In realtà anche noi eravamo molto combattuti. L'elettroencefalogramma non si può fare, la puntura lombare gli americani no, ma noi italiani siamo sempre un po' così restii a fare la puntura lombare. La faccio io, la fai tu, la fa l'anestesista, ci stiamo organizzando. Per fortuna, quindi in questa indecisione di cosa fare, arrivano i genitori. Normalmente arrivano finalmente preoccupati. E cosa possiamo fare? Anche qui, in una parola, l'avete detto, ma scriviamolo così anche in questa... Siete bravissimi, perché facciamo dobbiamo fare l'anamnesi, e ancora meglio facciamo il sample, cioè segni e sintomi, allergie, medicine, patologie pregresse, last lunch ed evento. Segni e sintomi: è stata trovata incosciente dal papà a terra in cucina, e questo lo sapevamo, non ha allergie, non sta prendendo medicine, non ha grosse patologie alla patologica remota, è una pretermine, ma ha un'obesità in cura dal nutrizionista ed ha una familiarità, questo lo sapevamo, per epilessia. Ha fatto colazione con il padre, sembrava tranquilla. I genitori sono separati e c'è una storia, perché lei è vittima di bullismo a scuola e negli ultimi giorni ha avuto un cambio dell'umore repentino per un body shaming sui social. Da circa un mese non mangiava più in maniera regolare e si era posta una diagnosi di bulimia. Non risponde al padre al telefono dalle 13 circa, il padre quindi tornando a casa per il pranzo l'ha chiamata e lei non rispondeva. Il padre, per questa separazione con la madre,
soffre di insonnia, è depresso e farebbe facendo una tale terapia di cui non ricorda il nome delle pillole. I genitori chiamano i nonni a casa cercando le pillole del padre, e la nonna trova lo Stilnox, stando a casa, che nel cassetto del comodino del padre ci sono 2 scatole da 30 compresse di Stilnox che sono vuote, che trova i blister svuotati nel cestino della spazzatura avvolti nella carta insieme a una birra, e quindi probabilmente lei si era bevuta lo Zolpidem con la birra, ok, 60 compresse, quindi di fatto si è preso 600 mg di Zolpidem per 70 kg di peso. Che cosa posso fare adesso? Che cosa fareste giunti a questo punto? Una lavanda gastrica, contattare il centro antiveleni. Altre idee? Chiamare il centro antiveleni, lavanda gastrica e centro antiveleni. Ok, allora diciamo che ovviamente il centro antiveleni è un supporto che ci può sempre essere d'aiuto. La lavanda gastrica ormai ha diciamo anche nella bibliografia poco senso, soprattutto quando c'è un'assunzione di così tante compresse, che spesso tendono a conglobarsi in un'unica grande compressona, malloppo di compresse, e quindi solo l'endoscopia può essere, qualcuno aveva risposto correttamente, può essere la soluzione per togliere un po' di farmaco dallo stomaco, così come utilizzare, forse eravate ancora in tempo, per utilizzare l'anexate. Di fatto, quindi, la paziente trova posto in rianimazione, dove Maria si sveglierà dopo circa 16 ore senza nessun problema. Il caso quindi era delle cosiddette Z-drugs, che lo Zolpidem è un farmaco ipnotico ad azione sedativa, è un composto simil benzodiazepinico, però non è una benzodiazepina, quindi spesso viene non è positivo sull'esame delle urine, e quindi noi perdiamo la possibilità di fare la diagnosi con i test rapidi. Insomma, la fine della storia è che, come diceva Sir Arthur Conan Doyle in Sherlock Holmes, eliminato l'impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità. E questo era il nostro caso clinico. Grazie per aver partecipato tutti, ed è l'introduzione di oggi alla relazione del professor Nadkarni. Quindi, mentre lo presentiamo e proviamo a togliere questa roba qui, per esempio, eccoci qua, e a mettere le slide del professor Nadkarni, a cui diamo la parola, and I give you the power. So Jacopo, a number of the questions that were coming up on Menti were, what would you do first? Or what do you do now? So my question to you is, oftentimes you want to do a lot of things at once. How do you, as an emergency doctor, how do you decide what to do first? The CAT scan, the urine toxicology test, the blood gas. What are the factors? How do you decide which to select first? My diagnostic impression.
in my mind, I have the first, the second, the third, the fourth differential diagnosis, and I most probability to have this disease. I tried it. And more simple is the analysis to have the possibility to have diagnostic, di avere la certezza diagnostica, let us explain in another way. So is the balance between my diagnostic question and simplicity of my test. For example, metabolic, I think is unconscious metabolic, I make glycemic. Okay, I put off a big piece of the cake, and then piece by piece arrive to more complicated examination like TC. I think it's important because, so for instance, you're in the clinic. Mhm. So you have a limited capability for the diagnostic tests. Yeah, very limited. I'm a family pediatrician. So, yes, so if this child was brought to your clinic rather than the emergency department, I'm wondering what would be the sequence of evaluation you would do? So my clinic is very, it's a big trouble because it's just me and my secretary. Okay, So what can I do? I will call the ambulance, of course, first. you call them first, they're on their way. They're on the But it's way. going to be 10 or 15 minutes. 50 minutes, and then I have oxygen in my clinic, so I Yes. can put the oxygen, the pulse oximeter, Yes, and then the venous access. I can put a venous access with the saline solution, and unfortunately that's it. Maybe if we are lucky, we have the glucometers for Okay. the glucose. so looking for a low glucose or a diabetic ketoacidosis, so a high glucose or a low glucose would be very helpful. Yeah. To know how to regulate your fluids, Yes. and if you have insulin, Yes. you might have insulin. Yes. Yes. It's probably if I am alone in my study Yes. or in ambulance. Yes. I think some protocol in Italy they do that. Yes. I saw the meiosis, Yes. so I put the Me too. Saturn. So even though the And probably- naloxone, yes, Yes. yes, either inhaled or injected. Yes. I am, yes. Me too. So when I was seeing this, even though I was worried about the bump on the back of the head, it could be trauma, etc., I couldn't do anything immediately for that. But for an opiate overdose or related overdose, I could immediately improve things. So that to me, it was a balance between the number one diagnosis versus something I can treat in my capability right there. That balance. The EEG, if I was in the clinic, I might have rectal Valium. I might have Yes. Valium. I might, if it was an emergency, and I didn't have the EEG, ideally I'd like to have an EEG, but I might have to just treat with rectal Valium because I don't know. But I would be prepared to support the breathing if I gave the rectal Valium. So I think there's a ideal, one of the things about these kinds of cases, when we ask the questions, there's an ideal answer. Yes, I would do this first and that second. But then there's a pragmatic or a practical angle, which is in real life, I would do this first and that second because of either my capabilities or because of the possibility
that could rapidly turn it around and answer the question without having the diagnostic test yet. If I give naloxone, I can still later on send a urine and a blood toxicology screen. Is that the same approach that you would? Yes. Yeah. And reevaluation of A, B, C, D, E to me makes a lot of sense, especially in neurologic conditions, because they change frequently. So maybe we'll go now to talk a little bit about neurologic emergencies in children. We heard about one, and we worked through it. But what's different about children? What makes neurologic emergencies in children so difficult? Well, when we look at this picture, we have a young child who appears to be either crying or in distress. And they can't really tell us what the problem is. Do they have a headache? Are they upset because their mother left the room? Are they in pain? Do they have a stiff neck? You can see from this photo that the head of the baby, the head of young children and babies, is much larger in proportion to the other organs and the size of the chest and the abdomen compared to the adult. A lot more brain blood flow proportionally goes to the brain in younger children. And they tend to be sensitive to glucose. This baby may have not yet developed a lot of the capabilities, fine motor, gross motor, etc., that an older patient or an adult might have. So it's more difficult to understand if they are functioning normally or not. Let's go back to an adolescent girl who presents with a headache that's been increasing over 1 week. It's associated with nausea and vomiting. She has been to her primary care physician and has tried some migraine therapies with no relief. This morning, her parents noticed that she was lethargic, sleepy, and very difficult to wake up. When you see her, her temperature is 36.8. Her heart rate is 58 to 60 per minute. Her respiratory rate is 10 without distress or labor. Her blood pressure is 140 over 90, and her saturation is 100% on room air. She does not open her eyes to a pinch stimulus. And when you pinch or irritate her arm, she flexes her arm up rapidly when you pinch on her fingernail, and she is moaning, but she's not making words or making sense. So what is your assessment? What do you think is going on? And let's use an A, B, C, D, E approach. And what I'm going to do is I'm going to start at this end, and we're going to go A, B, C, D, E, and then we're going to give an impression, okay? So what do you think of her airway? A. So we'll ask you for the answer. A. Should be fine because 100%. 100%. She's not labored, so probably the airway is okay. What else do I need to check in the airway with this kind of a presentation? The position of the tongue. Tongue seems to be in good position. There's no snoring, there's no sound. But I probably also want to check a gag
reflex. I want to make sure that the airway is being protected because the mental status is compromised. But the airway is open. How about breathing? Saturation is good. What should a 14-year-old's respiratory rate be? Like 14, 12, 13. 10 could be normal if everything was normal. 10 to 16 is probably okay. Maybe it's on the slow side. And in this case, it's a little bit irregular. A few breaths, a pause, a few breaths. It's not very regular. So it's making me a little nervous. But saturation is good. The chest is rising nicely. There's no abnormal breath sounds. It doesn't seem to be a respiratory problem. B. C, circulation. The pressure is a little bit high. What should it be? 120. 120? 80 or 70? Yes. So it's a little bit high. Okay? And C still? The heart frequency Our frequency is is a little bit lower than a little bit lower or a lot lower? lower. Lower. Okay, so it's a bradycardia, low heart rate, high blood pressure. The respirations are a little bit irregular and slow. And the mental status is depressed. Okay, so C, and let's say the capillary refill is 2 seconds, the color is pink and well perfused. So it doesn't seem to be a primary circulation problem. Okay, D. D is disability. The variation of the Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Score. So do you remember how are you rating this for a Glasgow Coma Score? High. Okay, what are the three, what's a normal Glasgow Coma Score? 50. Okay. And it's composed of 3 components, yes? What's first? Eyes? She does not open her eyes to pinch stimulus. So what does she get for 1? You can't get a 0. You can only get a 1. Right? So she gets 1. What's next after eyes? Motor response emotivity. Okay, you can go motor, EVM or eyes, verbal motor, or you can, whichever you want. Okay, but in this case, okay, so we're doing motor because she flexes her arm up rapidly. 3, right? 2 2 is extended, right? And 3 1 is nothing. 2 is extending, and 3 no. Abnormal flexion. Yeah. And what is withdrawing non-specifically? 4. And then 5 is if you just irritate, it moves and pushes you away, right? And then 6 is normal, right? Responding to commands, moving appropriately, spontaneously, right? So, 4. But the total is 4. So 1 plus 3. It's 1 plus 4. No, the total only with eyes and movement. No, the one. So I would Plus give, 4. I would give her, Jacopo, can you move that out of the way? I think since she's showing us normal flexion, sorry, it's small. So obeying command 6, localizing, withdrawing to touch, she's not doing, that's 5. 4 is a normal flexion, that when I pinch, she pulls away. And then abnormal flexion, right?
like this, abnormal extension, and then nothing. Okay, thank you. So I gave a 4 here, a 1 there, and then what about verbal? I'm going to take this away because I don't want you to look at it right now. So we said she's moaning. So let's go moaning. So V, verbal. What's the possibility? The best is An answer when 5. Okay, she's not that. What's next? she's confused. She's making words, but she's confused, right? Okay, 4, not that. What's next? She answered with sounds that are not adequate to the question that you do her with. Yes. Okay. 2, When she's morning. Right. 1, nothing. Yeah. Right. So her total then was 1 for eyes, 4 for motor, right? And 2. So about a 7. Similar to your patient, yes? Yes. Okay. So what do you think? D. So D. What else under D? What else under disability are we evaluating? Excuse me? Next is exposure. Yes, but let's finish D. If I have the parents there, maybe I can ask for any other symptoms or illness. None, they just said that just before that she has been having these headaches. She has nausea and vomiting. She has nausea, she has vomiting, particularly in the mornings. She's been having a lot of nausea and vomiting when she wakes up. Now she's not eating too much, and this morning she didn't wake up. So so E, let's do E. Exposures. Temperature. Sort of normal, maybe a little hypothermic, but close to normal, yes? Yeah. What else? No known toxins. She was taking some, the parents say that she was taking some migraine medicines, but has not had any for 3 or 4 days. The closets are locked, so she didn't get into the drugs in the house. So what do you think is going on? What are you concerned about? What do you think this is? What's what I'm going to do? Yeah, what's your summary? What's your S bar? Yes, I have a 14 years old girl that came to the ER for a very strong headache that started 4 weeks ago. So it's a month that she had this symptom and associated with nausea and vomiting. She has a change in her symptoms today when her parents took her to the ER. So she was sleepier than normal, and for this reason she came to the ER. She has a good vital parameters, I think, because we have a good temperature and everything is kind of normal, but we have a Glasgow Coma scale of 7. So in this situation, the assessment is? Yes, I think I actually know that under 8 of GCS, the indication is to intubate the patient, but that's an action, that's a recommendation. yes, it's a recommendation. I still want a little more of your assessment. So you've described the symptoms, you've described what's going on, but I haven't heard you put a label on what you're concerned about. My assessment is that this patient has altered mental status due to, you're worried, you're concerned about intracranial pressure, yes, hypertension. Therefore, your recommendation is? Your recommendation is? To get do a CT scan. You want to do a CT. This is the balance
that I was talking about with Jacopo. Yes, I want to do a CT scan. But what is my priority order? The answer on the test is yes, I want a CT scan. To preserve the. But when I'm here, what do I do to get the patient safely to the CAT scan? Do I just send them to the CAT scan alone? Stabilize the airway. Okay, this patient, I'm probably going to need to stabilize the airway first, yes. What can I do even before I do that? If I suspect intracranial hypertension, I don't let her stand Position. position. Yes, you want like a 30-degree in a bed elevation. Let gravity help you a little bit, if it can. Great. You want the head of bed midline. You don't want her lying on one side or the other. Head of bed midline, head of bed center, and head of bed 30 degrees. Yes. What else? If we're going to order or get transfer or get this patient to a CAT scan, what else? Intravenous access. Okay, we're going to get intravenous access and we're going to prepare. What do we treat intracranial pressure with? So are you using mannitol here or hypertonic saline? We use mannitol. You're using Mannitol or mannitol or hypertonic saline? Mannitol. Mannitol. Okay, how much? Look it up. She's going to look up the dose for you. So in severe intracranial hypertension, 1 gram per kilo. And for most treatment, 0.5 gram per kilo. But it's easy for me to remember ones and 0.1s. So I remember 1 gram per kilo, that's a lot, right? It would go up to 50 grams for an adult because that's how much in 1 vial. If you're using more than 1 vial, think about whether you're using the right dose or not, because usually things are made for 1 amp, 1 vial for an adult in an emergency. But of course, it's going to be difficult to draw up. You need a good IV. It's going to take time. You draw up to a filter needle, etc. So you want to prepare that while you're getting ready to transfer or go to CAT scan, etc. Yeah. What else can we do kind of immediately to improve intracranial hypertension that she could do in her office if she has it? She has oxygen. What else does she have? Yes. So we could assist the ventilation to try to remove the carbon dioxide. If the intracranial hypertension is high and the carbon dioxide is high, if we bring it down to normal or just below normal, we may improve that. Why? Why does ventilation help intracranial hypertension? Why? No, why? Why? How could carbon dioxide change intracranial hypertension? Do you know? Don't remember. Okay. Back there. What do you think? I think it can If I have too much blood, so the problem is that in the skull it's fixed, right? The skull is solid, and so it has in it cerebrospinal fluid, it has blood, and it has and it has brain. And so if the pressure is too big from one of those compartments, the only thing I can do is drain or decrease the other compartment. So my temporary measure is to make the blood vessels, the arterial blood vessels constrict, which creates less of a force or less blood in the skull. And that will decrease the pressure because there's less blood in there.
The reason I don't want the head one side or the other is because if I block the venous drainage, the venous is filling here. Now if I let it drain, now the pressure is going to come down. It's just a pipe going to the brain. So let's show you some of these things. So headache, nausea, vomiting, visual changes, gait changes, limb weakness. These would be symptoms of elevated intracranial pressure. The vital sign stages, classic. Bradycardia, hypertension, irregular respirations. This is called Cushing's triad. Actually, irregular respirations, not apnea, is the true Cushing's triad. But if you wait until it's apnea, yes, for sure, it's Cushing's triad. In the babies, we might see a large fontanelle. This child's too old for that. The pupil changes. If it's late, we may see asymmetric or fixed and dilated pupil on one side. And we may see cranial sixth nerve palsy. We talked about the Glasgow Coma score, and less than 8 is a danger sign, a sign that you have to move very fast. And so here's the Jacopo question. Which of these would be the next best step? MRI, CT of the head without contrast, EEG, LP. I hate these questions because it's good because it makes you think. I don't want to do an LP because I'm worried about increasing cranial pressure. You agree? You agree. I kind of want to do all of the other ones, but most likely the CT of the head without contrast is going to give me the most information in the quickest fashion, and it will tell me the things that I have to act on right away. Blood in the brain, CSF, tumor. I should be able to see them quickly on a CT. I know it has radiation and MRI doesn't, but MRI is a big deal. Yes, may not be complex. And I also can't monitor in the US. I can't monitor them as well in an MRI scanner as I can in a CT. And this child, I think, is about to crash. Oh, okay. Doctor, what do you see here? Do you like what you see? No. What should they do? What's the big thing that you see here is right here, right? There's something there and it's pushing across the midline. How about the ventricles? Are they small or are they large? They're kind of large. So something's blocking the drainage. So we have blood in the tissue, right? We have blood, but not free blood. We have CSF, and we have tumor, probably, right? And so all we can do is reduce the blood, drain as much blood as we can. Maybe we can drain the CSF, but we don't want to do it from below, because if we do an LP, we'll exacerbate the pressure from above, push it down. And so this is just a little of the physiology. This, in the normal brain, is the composition. The brain, the interstitial fluid, the cerebrospinal fluid, the arterial blood, and the venous blood. And these are the things that we can try to change in the Monroe-Kelly doctrine. Here it is in a figure. At the top is the normal state. Venous blood, arterial blood, brain, and CSF. It's kind of even and balanced. Don't have to drain anything. But if there's a mass, a green mass here, like this child has, now the other compartments are squeezed. And I can decrease the venous component. I can drain the CSF from above to make things better, possibly. Or maybe I can give a medication to decrease the production of cerebrospinal fluid, like Diamox, like acetazolamide, can decrease the amount of cerebrospinal fluid that's produced. Here, decompensated, the mass effect, like we're seeing pushing over, is big, and I have to do something in order to fix it. If you go on the CHOP website, Children's Hospital Philadelphia website, there's a traumatic brain injury pathway that is a very nice pathway for management of increased intracranial pressure. It gives you guidelines, it links you to guidelines,
and it gives you doses and sequence. It's not perfect, it's a guideline. You can make your own guideline. It's called the Sapienza guideline. But it's a nice starting point if you want a place to say, what do I do next? Now, and it's just www.chop.edu. It's pretty simple, CO2. Cerebral autoregulation. This principle, we're almost at the end. This principle is really one that is important because on the left-hand side of the slide, as your cerebral perfusion pressure goes up, your cerebral blood flow goes up. This is when you're hypotensive, when you have very low blood pressure, when you're not adequately perfusing. When you improve the blood pressure, the cerebral blood flow goes up. Now, because your body wants to regulate the amount of blood flow going to your brain between a mean arterial pressure of 50 and 150 in the healthy brain, generally, the amount of blood flow doesn't change over that wide range of blood pressure. And then when you get severe hypertension, once again, the blood flow goes up because the brain is no longer able to regulate outside of that range. But when you have disordered autoregulation, you have much more of a straight line. You don't have a flat middle where every time you increase the brain blood pressure, the cerebral blood flow goes up. So in this kind of a case of increased intracranial pressure, you want enough blood pressure to perfuse the brain. And that's what the body is trying to do when you get bradycardia and hypertension. It's trying to drive blood flow to the brain. But you don't want to let the blood flow go way out of control, because then you're just going to force a lot of blood into the brain, and it's going to increase the pressure. So as you increase the hypertension, the ICP will go up further, further, further. What you really want to do is decrease the intracranial pressure by treating it. And if you don't treat it, you have various forms of herniation of the brain due to pressure. If you have an epidural, oftentimes you can push, right? This uncal herniation around the sixth nerve is the most common form of herniation that we see. So what do we do? How do we manage? Pretty simple. We maintain the cerebral perfusion pressure. We avoid hypotension. We avoid hypoxemia. We keep the mean arterial pressure up, and we try to reduce the intracranial pressure. And we decrease the metabolic demand. So part of the intubation is to protect the airway, so to speak, and to control the ventilation. But it also allows us to give sedatives to decrease the metabolic rate of the brain with either a barbiturate or a benzodiazepine, and to avoid and treat seizures. And many people will prophylax for seizures because a seizure episode will contribute a lot. And when you have a brain tumor or a brain mass, intracranial hemorrhage, you have irritability of the brain around that insult and inflammation, and you have a higher risk for seizures. In our hospital, we use Keppra. Okay. Yeah. And maintain hypoglycemia. Again, you don't want to give enough metabolic substrate to the brain. So in this case, we ventilated with a goal of an end tidal CO2 of 30 to 35. We intubated and sedated with the ICP low. We gave, in this case, hypertonic saline. Maybe you gave mannitol IV. It won't react immediately. It will take a few minutes. We placed the child on a video EEG and gave Keppra. We kept the head at 30 degrees. We checked the glucose. We informed and updated the family and supported them. And then we consulted neurosurgery. This child went to the operating room.
And they not only biopsied and removed part of the tumor, but they drained and left an external ventriculostomy drain in so that they could drain the excess cerebrospinal fluid. So, Jacopo, how much time do we have until 6? We have 7 or 8 more minutes? Yes. So, we have a lot of cases that we can do for neurologic emergencies. And there are different types of neurologic emergencies. That was a brain tumor with increased intracranial pressure. This one is a bicycle accident with post-trauma with a slow progression of decreased mental status. It should make us think of a subdural hematoma, like I was thinking about in your first girl because of the bruise on the back of her head. That she could have had some alcohol, have fallen backwards, and now has a subdural. It made me anxious because I wanted to get a CAT scan to make sure that we weren't giving medical treatments for a cervical disease. But the key thing is that we have to think about those things that are emergencies. We can think about neurologic emergencies as these big cases, but sometimes it's Guillain-Barré syndrome. Sometimes it's acute flaccid myelitis. Sometimes it's a gait abnormality. These are also sometimes emergencies if they're rapidly evolving, if they involve a critical structure, because time is brain. And so things that are neurologically presenting require acute management. And I really appreciate and recognize the difficulty that primary care practitioners have because they deal with migraines, they deal with headaches, they deal with vomiting, they deal with so many of these problems that are common problems. And 1 out of 1,000 turn out to have a brain tumor or a stroke or something big. And 999 of them are just regular headaches and food poisoning, nothing, or psychosomatic, right? So they have the real hard job of finding the needle in the haystack, finding the gem, the really sick patient out of the sea of patients that are just presenting with average symptoms. What are your comments? What do you think? So I'm agree with you. It's very interesting to understand what we can do in our setting. So, because of course in our clinic, me and Patricia, we are alone with nothing. But it's interesting to understand that maybe we can do something good also with almost nothing. So thank you. It's very interesting. To have an idea of the red flags. The right person to do when we have an headache. If it's in the morning, if it wakes at night. So we know some red flags that try to discern and identify the risk situation. When we have a risk situation, then because I think you oftentimes see these patients like for 4 weeks. Yes. In 4 weeks, now we have the history. Now it's becoming morning headaches. Now it's becoming more severe. Now it doesn't respond to. Now you have more information. But the first time they present, how do you know it's a brain tumor? It's just a migraine. It feels like a migraine. For us, it's very important that we know the patient, we know the family. So that is very important in our job, because we understand when the guy is, someone that is always telling you, I'm sick. But also that guy can develop. He really sick. Can develop cerebral tumor. So. Yes. We need to discuss directly hypertonic solution because of the risk of inactivated secretion of the antidiuretic hormone or I'm sorry, I'm not quite hearing you. without mask. If you can just take it off for a second, if you don't mind. The indication of giving directly hypertonic solution Yes. to patients is because of the risk of having inappropriate secretion of the antidiuretic No, hormone. it has nothing to do with SIADH. It's
only hypertonic saline is hypertonic. Yes. It has the same effect as mannitol. It's pulling the water out of the brain and letting you urinate it out. That's the only reason to give it here. Yes. Yes. Good point. Good point. Now, this patient may also have SIADH, but the treatment there is fluid restriction, not to, unless they're seizing and they have a sodium of 118, then we might give a little hypertonic saline to bring it up above 120 to stop the seizure. But in general, the hypertonic, we in the United States, we use a lot of hypertonic saline for intracranial pressure instead of mannitol. There hasn't been a head-to-head comparison of mannitol and hypertonic saline for children. 5 to 8 mLs per kilo in 10 minutes. Bolus. What is the volume of liquid solution? It would be 5 to 8 mLs per kilo. That's it. It's like giving a fluid bolus with saline, but it's concentrated saline. We use 3%. South America, they use 7.5%, a smaller volume. But the critical amount is the amount of sodium you're giving, because that's what's pulling the water out of the brain into the circulation for urination. And you have to be ready to either replace fluid or give pressors, because mannitol or hypertonic saline will cause a diuresis, and you don't want them to be dehydrated either. But simple measures like position, up a little bit, central, a little hyperventilation, those things usually acutely can bring down these patients who are on the edge until you can get definitive treatment. The transport, the neurosurgeon, until you can get them to what they need to treat the intracranial hypertension. Great. Allora, noi ringraziamo il professor Marcarni. Questa oggi è l'ultima lezione che avrà qui con noi riguarda... Siamo pronti, rinnovo soprattutto perché questa modalità ci permette di avere una connessione anche dall'altra parte dell'oceano, e quindi probabilmente continueremo a vederci, speriamo magari una volta ogni 2 o 3 mesi saremo in quest'aula e magari siamo connessi, potrebbe essere un'idea, magari anche con i nostri studenti, in modo da parlarci da una parte all'altra del mondo e condividere magari i casi clinici, i nostri casi clinici e i casi clinici dei resident. Bene, intanto salutiamo gli amici online e poi noi qua ci salutiamo